One day will come, and when every knee will bow, and Jesus removes your pain. Физическая боль в вашем теле. What I want you to do right now. Что я хочу, чтобы вы сделали прямо сейчас. Extend your faith. Протяните вашу веру to the Lord Jesus Christ. К Иисусу Христу. He's paid for your healing. Он заплатил за ваше исцеление. Thank you, Lord, for your healing power. Спасибо, Господь, за твою целительную силу. Your presence is here. Присутствие здесь. Before we lay hands on anyone. Перед тем, как мы будем возложить руки на любого человека. If you felt the healing presence of God come upon you, если вы почувствовали целительную силу на вас, with no one laying hands on you, без никого, никто на вас руки не возлаживал, just by His presence, просто Его присутствие, and you had pain in your body, у вас была боль в вашем теле, and now it's gone, и теперь ее нет, raise your hand right now. поднимите вашу руку. If you had pain in your body, если у вас была боль в вашем теле, и ее больше нет, what did Jesus do for you? Come on up что here. Иисус сделал с вами? What did Jesus do? I had really bad pain in my upper teeth, both sides. Была боль в And when you said зубах, that, it just disappeared. и она Praise God. совершенно ушла, слава Thank you, Богу. Jesus. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Somebody else, you had pain in your body, and just in His presence, with no one laying hands on you, the pain just left you. Кто-то еще, у вас была боль в вашем теле, и без никого, никто на вас руки не возлаживал, и у вас больше нету боли. Is there anyone else? Кто-то еще. Okay, what we're going to do right now Что мы будем делать прямо сейчас? is those individuals that are standing up, Те, которые стоят прямо сейчас, that have pain in their body, у которых была боль в вашем I want you to теле, turn to them. я хочу, чтобы вы повернулись I к want you ним. to ask them where their pain is Я at. хочу, чтобы вы спросили, где у них боль. So for those that are sitting down, Для тех, которые сидят, I want you to go to the people that are standing up придите к кому-то, который стоит, and ask them where the pain is at, и спросите, где у них боль, and then lay your hand on that и area возложите ваши руки на то and место, command all the pain to leave. и провозгласите, чтобы вся боль ушла. So those that are standing up, ask them where the pain is at. There's a young man here. Спросите у тех, которые стоят, где у них боль. And what I want you to do И что я хочу, чтобы вы сделали, is I want you to take authority возьмите over the власть area that's in pain. на место, там, где боль. I don't want you to pray pretty prayers. Я хочу, чтобы вы молились какой-то красивой I want you to pray молитвой. dangerous prayers. Ну, молитесь I опасную want you to take молитвою. authority over the pain Возьмите власть в ваши руки. and pray in the name of И Jesus, молитесь во имя Иисуса Христа. commanding the pain to leave. И провозглашайте, чтобы боль ушла. Father, we thank you, Lord, for your healing power. Господь, мы благодарим Тебя за Твою целительную name of силу. Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. We take authority over sickness and disease. Мы берем власть над Release болезнью. healing in their shoulders. Целительную силу в плечах, Release healing in the backs. в спине. Let your power be released, Lord. Пусть Твоя сила будет высвобождена, For those that are Господь. watching online right И now, все, которые смотрят нас онлайн. Father, I pray for a wave of miracle power right Господь, now. просто пусть Твоя целительная сила Someone in a касается wheelchair их. right now online. Кто-то прямо сейчас, который в коляске. I command all that pain to leave you in Jesus' Пусть вся name. боль выйдет прямо сейчас во имя Иисуса Get up out of Христа. that wheelchair and begin to Вставайте walk из right now. коляски и идите прямо сейчас. Let the power of Jesus Christ Пусть come сила Иисуса Христа придет in Jesus' во name. имя Иисуса. Okay, go ahead and stop praying. Боль, перестаньте молиться. Go ahead and try to do something you couldn't do Теперь before. делайте что-то, что вы никогда не могли If you раньше had делать. pain in your shoulder, try to do something in your Если у вас shoulder. была боль в плечах, проверьте ваши плечи. Try to move it around. Попробуйте подвигать ее. Try to test it out.
if all the pain just left your body Если вся боль ушла с вашего тела, after someone laid hands on после того, you как кто-то возложил свои руки на вас, and there's no more и pain, больше у вас нету боли, just go ahead and raise your hand. просто поднимите ваши руки. If you had pain Если у вас была боль, and someone just prayed for и you кто-то за вас только что and all the помолился, pain left, и вся боль ушла, come over here. идите сюда. Tell us what Jesus did for you. Что Иисус сделал с вами? I had pain and stinging pain in my right shoulder, and it was gone. У него была боль в How long have you had своем that плече, и она ушла. At least 6 years. At least 6 years you've had pain in your У него shoulder. была боль в плечах как And it's минимум gone. 6 лет. Thank you, Ее больше нет. Jesus. Слава Иисусу! Thank you, Jesus. Слава Иисусу! Someone else, you have pain in your body Кто-то and еще, у now вас it's была gone. боль и больше нет. You have physical pain in your body, У вас была физическая боль в теле. but after being prayed for, После того, как за вас it's помолились, 100% gone. ее больше нет. Is there someone else? Кто-то еще. Okay, if you're 50% better Окей, если вы на 50% лучше, after being prayed for, после того, как за вас помолились, raise your hand. поднимите 50% вашу better. руку. 50% 50% лучше. Okay, keep your hand up. Держите вашу руку. Father, we thank you for what you're doing right here. Господь, мы благодарим за то, что Ты делаешь прямо If you're by that сейчас. person, just lay your hand on Если вы that возле этого person. человека, возложите Father, свои we руки на thank you них. for what you're doing. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты We thank you делаешь. for 100% Мы healing благодарим Тебя за 100% in the исцеления. mighty name of Jesus Во имя Christ. Иисуса Христа. 100% healing 100% исцеления. in the name of Jesus. Во имя Иисуса. Go ahead and begin to move it around. Начинайте двигать свое тело. Stand up and try to test it out. Встаньте и проверяйте Try to себя. do something you couldn't do before. Делайте что-то, что вы не могли делать раньше. Thank you, Lord. Спасибо, Иисус. How does it feel now? Как вы чувствуете? Намного лучше. I've been dealing with sciatic nerve damage. I had surgery on my lower back, so it comes and goes. But now it came, and now it's. Is it all gone? Thank you, Jesus, for what you're doing. Спасибо, Иисус, за то, что Ты делаешь. Come here, brother. Come here. What I want to do right now is I want to pray that this never comes back. Я хочу помолиться, чтобы Yeah, эта боль Father, we никогда не thank you, God, вернулась. for what you're doing right here. Господь, спасибо за то, что Ты делаешь We прямо thank you сейчас. for 100% healing. Благодарю Тебя за 100% Never to come исцеления, back. чтобы она никогда не пришла In the назад. name of Jesus. Во имя Иисуса. We pray that you would bless the work of his hands. Мы молимся, чтобы дела Его рук были We pray that you bless благословенны, him. чтобы Ты благословил его. The scripture that I have for you Писание, которое я хочу сказать тебе, is Isaiah 26, это Исайя 26 глава, verse 3. 3 стих. And it says, he will keep him Он говорит, Он будет in задержать его perfect peace в мире, whose mind is stayed on him. у кого помышление на нем. And the word peace is shalom. И слово «мир» — это шалом. And the word mind means creative imagination. И помышление — это... And God's going to give you creative imagination И Бог даст вам to dream with him творческие мышления, чтобы ты был с Ним. of the things that he has for you О вещах, которые Он приготовил For the для work that тебя. you do. Для дел, которые ты делаешь. and the work that you will do И для дел, которые ты будешь in the делать future. в будущем. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. What about this woman in the back after being prayed for? Вот эта женщина How- сзади, после how того, do как you мы за вас feel? помолились. She's going to speak in Russian. She doesn't have pain, she has numbness in her hands and her feet. Is the numbness 50% better? Она хоть 50% лучше? Yeah, she feels better, and during worship her feet would go numb, but after they were praying, she felt this warm fire go down her body and she feels better. Is 50% better? 50% лучше? Right now she feels good, but she doesn't know about how she'll feel in the future. Well, how about we say 100% Давайте мы скажем 100% исцеления, and never to be numb и она again? никогда не придет обратно. In the name of Jesus Во имя Christ. Иисуса Христа. And the Lord is healing something about relationships in her life. И Бог восстановляет взаимоотношения в вашей жизни. I declare that God is going to do something. Я провозглашаю, что Бог будет что-то делать. And your family relationships. И ваши отношения в семье. God is going to refresh Бог освежит your family вашу семью by the presence of God присутствием and the Божьим power of God. и силой Божью In the mighty name of во имя Jesus Иисуса Christ. Христа. Amen. Аминь.
Brother, stand up right now. Yeah, you stand up. Yeah, just hold your hands out like that. Брат, встань и вытяни руки. Father, I thank you, God, for the anointing of your Spirit upon him. Господь, я благодарю за Твое присутствие и Твое I помазание на declare and I нем. prophesy И я пророчествую Isaiah 61 over your life. Исайя 61 глава на его The Spirit of the жизнь. Lord is upon you. Дух Божий на For вас. the Lord has anointed you to preach good tidings Ибо to the poor. Бог помазал вас, чтобы возглашать хорошую новость, He has благую sent весть. you to heal the brokenhearted, И Он послал вас, чтобы to восстановлять proclaim сердца, liberty to the и captives, чтобы провозглашать and the свободу opening of the prison to those who are bound, и освобождение для тех, которые связаны, to proclaim the acceptable year of the Lord чтобы провозглашать год and the day of Господень vengeance of our God, и день, когда Господня сила to comfort придет, all who mourn, чтобы утешить всех, которые в печали. Father, we thank you for what you're doing. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь. Thank you that this man will stand in front of thousands upon thousands upon Я thousands, благодарю Тебя, что мы будем стоять перед тысячами людьми. and he will preach the simple gospel of Jesus И Он Christ. будет провозглашать Евангелие Father, I и pray for благую весть Иисуса incredible Христа. miracles to happen. Я буду молиться, чтобы чудеса Incredible miracles to происходили. happen. Чтобы чудеса происходили. Incredible deliverances to happen. Чтобы освобождения Let there be a происходили. deliverance anointing on this man's life. Чтобы помазание освобождения было на In the нем. mighty name of Во имя Jesus. Иисуса Христа. In Jesus' holy Во name. имя Иисуса Христа. Thank you, God. Спасибо, Господь. Are the two of you together? Вы вместе? Yeah. Can you just put your hand on your heart? Можете возложить свое сердце на вашу руку на ваше сердце. I see the Lord touching down on your heart. Я вижу, что Господь трогает ваше сердце. And I see the heart of the Father И сердце Отца, that's going to come and comfort your heart. который придет и будет утешать ваше сердце. See, the Lord's going to take you into an encounter Господь придет и подвинет вас of the Father's love. в энкаунтер Божьей любви. And you're going to be a И voice вы будете голосом to many women. многим женщинам. I feel the Lord telling you right now, И Бог говорит вам прямо сейчас. He's proud of you. Он гордится вами. He's with you. Он с вами. And you're a good mom. И вы хорошая мама. And I declare И я провозглашаю, that there's an anointing on your life что есть помазание на вашей жизни, to write, чтобы писать. to write, Чтобы писать. to write, Чтобы писать. to write. Чтобы писать. You're going to be a voice to women. Вы будете голосом You're going to be a женщинам. voice of hope to Вы women. будете голос You're надежды. going to be a voice to women that have little kids. Вы будете голосом надежды для мам, And Lord, которые we есть маленькие thank you дети. for this couple, Мы благодарим за эту пару, of what you're going to do in their lives. что ты будешь делать в их And through their life. жизни и через их. And Lord, we pray the blessing of the Lord. И Бог, мы молимся за Твоем благословении. And I just sense even a vacation that these two are going to go on. И я даже благословляю отдых, который они будут ехать And the на. Lord is going to encounter И you. Бог будет просто касаться вас. This is the reset moment. Это переначало. This is the reset hour. Это новое начало нового часа. This is the time to dream big together. Это время, чтобы иметь Because большие God's мечты gonna do something вместе. inside of Потому что you Бог будет что-то делать в вас, That you never thought would take place. которое вы думали, что никогда не может He's произойти. going to take you places that you never thought you would И Он go. будет брать вас в места, которые вы никогда раньше And не I думали, что see вы you just grabbing a будете. hold of the hand of the Lord Я вижу, что вы берете руку and saying, Божью. God, we're all in. What do you want to И вы do? говорите, Бог, мы все ради Тебя. Что Ты хочешь, чтобы Ты делал через So Lord, we нас? say blessing, blessing, Бог, мы blessing благословляем их. upon them in Jesus' name. В их во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. And 1 Peter 2:5. И 1 Петра 2:15. Living stones, you're being built up a spiritual house. Живые камни будут построены в вашей God's жизни. going to build you up Бог будет строить вас, to build others up. чтобы вы строили в других. And he's saying all things are new. Он говорит, все делай новую All things are вещь. new. Новую вещь, все новое. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. You know, New Testament prophecy. Вы знаете, новое заветнее пророчество. It's important that we understand the times and the hour and the season that we live in. Очень важно, чтобы мы знали, в какое время мы живем. Prophetic ministry Пророческое служение is seen from heaven's perspective. это
видеть с небесного взгляда. It doesn't deny what may be happening in the natural. Она не говорит, что то, что физическое, это неправда. It just sees from another lens. Она просто видит с другой лензы. It's a lens of hope. Лензы надежды. It's a lens of faith. Лензы веры. It's a lens of heaven. Лензы небесной. And I believe that God is wanting to unlock Я думаю, что Бог хочет включить prophetic insight, пророческое видение, prophetic clarity пророческая over our lives. чистота в нашей жизни. Even those that are watching right now, Даже те, которые смотрят нас прямо God wants to сейчас. give you prophetic insight Бог хочет, чтобы дать вам of what пророческое He is saying to видение you right now о in the том, что Он Word, говорит вам прямо сейчас в Слове, and what He wants to do in you and through you. и что Он хочет делать в вас и через вас. In the book, the prophet Haggai, Пророк Агай Haggai receives the word of the Lord. получает Слово Господне. And the children of Israel И Израиль, that came out of exile, которые вышли из рабства, they forgot their assignment to rebuild the temple. они забыли о их задаче перепростроить And they храм. began to rebuild their own home. И они начали строить свои дома. And they were focused on their own homes. И они строили свои дома. And the harder they worked, И чем сильнее они работали, the less effort they saw of their work. чем меньше плода они видели от своей They работы. didn't see the result of their work Они не видели результат своей работы. because their focus was wrong. Потому что их фокус был They were неправильным. working on something that God did not call them to work Они on. работали над чем-то, которое Бог не призвал их And работать then the над. word of the Lord came. И когда Слово Господне And пришло, as the prophet Haggai began to и prophesy, когда Агай начал пророчествовать, something happened inside of them. что-то случилось внутри их. They said, we've got to obey the word of the И они Lord. сказали, мы будем послушны Слову And as he began Господню. to И prophesy, когда он начал пророчествовать, their hearts were stirred. их сердца были возбуждены. And as their hearts were И когда их stirred, сердца были they began to возбуждены, rebuild the temple. они начали строить храм. And some of those of old И те, которые были со старого, saw the former glory in the temple. и они видели прежнюю славу в And храме. because they saw the И old, потому что они видели прежнюю славу в they храме, had this thing inside of them. у них было это внутри их, That they still had a little bit of discouragement inside of и у them. них были разочарованы внутри себя. And it was affecting individuals. И она влияла на других людей. But the prophet Haggai began to send the word of the Lord. Но пророк Агай начал говорить Слово Господне, That the Lord is with что you. Господь с вами, The Lord is with Бог с you. вами, The Lord is with Господь с you. вами. And I feel the Lord saying И я today, чувствую, Бог говорит He сегодня, wants to remind us Он that хочет He is напомнить with us. нас, что Он с нами. You know, when I moved here in 2018, Знаете, когда я сюда переехал в 2018 году, God gave me an assignment, Бог дал мне задачу, and that was to invest in the Northwest. это чтобы вложить в северо-запад. But before I moved here to the Но перед Northwest, тем, как я сюда переехал, I was praying with my team. я молился со своей командой. And as I began to И pray, как я начал молиться, we began to prophesy on Facebook. мы начали пророчествовать через Facebook. And you can go back, it was around И 2017. вы можете пойти назад, это где-то было в 2017 году. And the word of the Lord came И Слово Господне пришло, that God was going to send a revival что Бог пошлет пробуждение through the Russian community. через русских. That there would be a mighty move of Что God будет сильное движение Бога, that would take place through the Russian community которое in the произойдет Northwest. через русских здесь. That the Spirit of God would come upon them. Что Дух Господень спадет на них. And that God would use them in power and И might. Бог будет использовать их в силе. So when I moved И here, когда я сюда переехал, I was so surprised of how many amazing Russians are here. я удивился, насколько замечательно I русские, had которые no здесь. idea. Я вообще не знал. Everywhere I go, I see Russians, Russians, И куда бы Russians. я ни шел, я вижу русских. And I was so encouraged in my Я был так heart вдохновлен в своем because сердце, of the word of the Lord потому что Слово that Господне, God was going to send a что revival Бог пошлет through the пробуждение Russian church через русской церкви in the Northwest. в северо-западе. I want you to lift your hands this Я night. хочу, чтобы вы Just подняли lift свои your hands руки. and say, God, I want to be a part of that Я хочу, чтобы вы revival. подняли и говорили свои руки, I wanna сказали, be a Бог, я part хочу of быть what you're частью этого doing right now in the пробуждения. Northwest. Хочу быть частью того, что ты Father, делаешь I прямо thank you, сейчас. God, right now for Господь, what я you're благодарю doing. Тебя прямо сейчас за то, что ты Holy Spirit, делаешь. stir right now. Дух Святой, возбуждай. God, I pray for your fire, Lord. Я молюсь о Твоем I огне, pray for your anointing. о Твоем помазании, I pray for the creativity of the Spirit. в творчестве Духа In the mighty name of Jesus во имя Christ. Иисуса Христа.
In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Jesus' Во name. имя Иисуса Христа. You know, the Lord He's refreshing the church. Вы знаете, Бог освежает свою церковь. You know, there's no word in the Bible, Нету такого слова в Библии, in the New Testament, of revival. в Новом Завете о пробуждении. But there is refreshing. Но есть освежение. And refreshing is И revival. освежение есть God пробуждение. refreshes the Бог church. освежает He's церковь. sending revival И Он to the посылает church. This пробуждение is в the time церковь. to be И alive. это время быть живым. I feel like I just came out preaching right away. Мне такое чувство, что я просто начал Not even hello. проповедовать. Даже не говорил привет. I just started Я просто preaching. начал проповедовать. I feel it so strongly for you guys. Я это очень сильно чувствую для вас, That God's doing something. что Бог делает что-то. He's doing something in the community. Он делает что-то в вашем обществе. He's doing something in you. Он делает что-то в вас, He's doing something through и you. Он делает что-то через вас. He's taking away discouragement. Он отбирает разочарование. He's taking away hopelessness. Он отбирает безнадежность. He's taking away the feeling Он отбирает это чувство, of dreams not coming true. как мечты, которые никогда не сбудутся. And He's releasing hope. И Он освобождает надежду. He's releasing the ability to dream again. Он освобождает возможность опять мечтать. The ability to say yes, amen. Возможность опять говорить «Аминь». The ability to say, God, I will trust you. Возможность говорить «Бог, я доверяю He's Тебе». refreshing the heart Он освежает сердце. to say, I will dream the dreams of heaven. Говорить, я буду мечтать мечтами I will hold your небесными. hand. Я буду держать твою руку. And I will watch what you'll do Я in my буду life смотреть, как ты работаешь в моей жизни and through my life. и через мою жизнь. Amen. Аминь. I'm going to take a water break. Я попью чуть-чуть. Before I jump in, I'm going to, how long do I have, by the way? Oh, praise God. You told the right person that. Praise God. You guys okay if I go around, 30, 40 minutes? Нормально, если 30-40 минут Yeah, ваших займу. okay. Just raise your hand if you're all right with it. Let me see your hands, okay? Если нормально, поднимите руки ваши. 30, 60, okay. I see that hand right there, okay. Две руки там, вижу, 90, вижу. okay. I see 120 in the back, 120 in the back, okay. Can I get 150? Can I get 150? All right, I see that hand. 180, 180, okay. All right. So, praise God. Слава Богу. You know, I have some words for some folks. I want to encourage some more people tonight. У меня есть слово ободрения для кого-то сегодня вечером. Pray for some people. Помолиться за людей также. But I want to encourage us. Я хочу ободрить всех нас. And some of the things that I'm going to share right now, И вещи, которыми я хочу поделиться с вами. many of you guys already know what I'm about ready Многие to из вас say. уже знаете, что Библия про это говорит. And you're aware of it. И вы знаете это. But it's always good to hear it again. Но очень замечательно еще раз это услышать. The church is not a building. Что церковь — это не здание. The church is the people of God. Церковь — это люди Божьи. And, God is raising up leaders right now И Бог поднимает лидеров сейчас, that is full of courage. которые полны вдохновления. And there's this overwhelming sense that people don't follow titles. И что люди, которые не следуют за титулом только, They follow courage. они следуют за вдохновлением. And I believe that God is raising up courageous ones. И я верю, что Бог поднимает таких людей, Courageous ones that will look through heaven's lens которые смотрят через линзу неба. and say, God, what do you want to do? И они говорят: Бог, что ты хочешь, чтобы мы делали? The end of 2019, В конце 2019 года the Lord spoke to me Бог проговорил ко мне. about 2020. Он сказал насчет 2020 года. And he told me that 2020 И он сказал, что 2020 год, was going to require courage. он нуждаться будет в ободрении. He told me that 2020 was going to be a year that you needed to live with courage. И он сказал, что этот год, когда ты должен жить вдохновением. And he told me, do not shrink back in fear. И он говорит: не возвращайся в страх.
I began to talk to some prophetic voices in 2020 in January. И я начал в январе 2020 года обращаться к разным пророкам. And I began to describe certain things that I was feeling in my heart. И я объяснял им вещи, которые были в моем сердце. And some of those prophetic voices И некоторые пророческие голоса, encouraged me that I needed to move in faith. они говорили мне, что я должен двигаться в вере. But I believe that prophetic ministry Но я верю, что пророческое служение is being aware — это быть в знании and preparing, и в понимании, и в knowing готовности, the hour и знать час and the и season сезон, and the moment you are in. и момент, в котором вы находитесь. And I knew by the Spirit И я знал это в духе, that 2020 was going to be a year of courage. что 2020 год будет годом вдохновения. So when things began to happen in 2020, И когда вещи стали происходить в 2020 году, as a ministry, как служение, I felt it was an invitation for us to move forward. я видел, что все это было как преградой для нас двигаться дальше. Many of you felt the same thing. Многие из вас вы то же самое ощущали. You felt the pressure and the tension coming, but it was actually the opportunity to move forward as a church. Вы видели не только давление, которое на вас, но вы видели возможность как церковь двигаться дальше. So in March of 2020, В марте 2020 году the Lord spoke to my heart Бог проговорил в мое сердце. and says, it's time Он сказал, это время, to get the gospel truck. чтобы сделать такой трак-грузовик, который для Евангелия. He said, share the vision. Он говорит, делись видением. And I began to share the vision. И я начал делиться своим видением. And there were many individuals, И многие личности, they did not understand why I was communicating a vision и они не понимали, почему я делился с ним этим видением. to get a gospel truck Чтобы купить грузовик такой для Евангелия. in the midst of COVID, Во время ковида, in the midst of racial tension. во время этого давления, Why would you get a gospel truck now? для чего тебе нужно все это сейчас? I had friends that I'd call, У меня был друг, которому я позвонил. and they said, Chris, Он сказал, Крис, you understand that we're in a pandemic right now. ты понимаешь, что мы во время пандемии? I said, this is exactly why we're getting the gospel truck. И я сказал, вот почему нам и нужен этот грузовик. I said, this is why we are moving forward. Вот почему мы должны двигаться дальше. And so we began to share the vision И мы начали делиться видением, of taking the gospel truck all around America to preach the gospel. чтобы ездить по всей Америке и проповедовать Евангелие. By the grace of God, Но по благодати we Божией were able to get the gospel truck мы приобрели этот грузовик at the end of 2020. в концу 2020 года. Our first location that we went to И первое место, куда мы приехали, was in Santa Cruz, California. это было в Калифорнии, Санта-Крус. And one of our team members, И один из наших членов команды, named Javina, его звать Авина, ее звать Авина, was conceived in Santa Cruz, California 32 years ago. она была там в этом месте 30 лет тому назад. She never met her biological father. И она никогда не встречалась с своим отцом. She heard about her father, Она слышала о своем отце, and she discovered on Facebook и она увидела на Фейсбуке, that her father lived in Santa Cruz. что ее отец жил там, в Санта-Крузе. So she messaged her father И она отправила месседж своему отцу. and says, I'm coming to Santa Cruz. И она говорит, я приезжаю в Санта-Крус. I would like to meet with you. Я хочу встретиться с тобой. And he gives a thumbs up. И вот так вот палец такой поставил. That's it, thumbs up. Вы знаете, такой, как вот вы ставите знак такой в конце текст-месседжа. And so she goes to Santa Cruz Она приехала туда with our team, с нашей командой. and she meets her father И она встретилась там с своим отцом. and her half-sisters. И со своей сестрой. She discovers she has sisters as well. Она поняла, что у нее также есть сестра. And she's sharing И она делилась Jesus to her father. Иисусом с ее отцом. Her father wore glasses И ее отец, он носил очки. in the restaurant И в ресторане, because he was so covered with shame потому что он был покрыт смущением и стыдом. that he didn't make an attempt after 32 years Что после 30 с чем-то лет он не имел никакого желания или возможности делать это. to reach out to her. Чтобы достичь ее или сконтактировать с ней. Javina was just so full of love. Она была настолько наполнена любовью. She didn't feel awkward. Она не чувствовала ничего, никак странно себя. She was full of love. Она была наполнена любовью. And she invited her father to the night gathering И она пригласила своего отца на вечернюю встречу, где мы собирались. where the gospel truck was going to be at. Там, куда приезжал наш трак проповедовать Евангелие. In a parking lot, a mall parking lot. И там была в моле такая парковка.
And so he comes to the event. И он пришел на это событие. The music starts. Музыка начала играть. His heart is being impacted. Его сердце начало двигаться. I preach the gospel. Я проповедовал He Евангелие. gets born again. И он родился свыше. And then we do open air water baptism. И потом у нас было крещение в воде. And he's water baptized, the first И one. мы крестили его в воде, самого первого, кого He крестили. comes up Он вышел оттуда, from the water. из воды. His back is touched by the power of God. И Бог коснулся его спины. And next thing you know, he's on the stage testifying И он вышел на платформу, свидетельствовал, on how he met his daughter как он встретился со своей дочкой for the first time первый раз. and how he gave his life to И Jesus как он Christ. отдал свою жизнь Иисусу Христу. Come on, just give Jesus a hand clap. Дайте Иисусу славу. You know, when I think about obedience, Подумайте насчет послушания. obedience